Your test results are fine. You know, I'm going to phones out here. Murgunyor regular. Natasha. Cynthia, you must pray hard, you. Right. So then, tell me what can I want to well tried? You must work hard. I don't go I'm a very diplomatic person. The one on Wanda Muchinese can answer the question that had to do with the scramble and partition of Africa. But you know, even on this English. How to you Alexander Richard Mugabe. What is that as a scramble and partition? What is scramble? You are now thinking of scrambled eggs. Now, let's run it from the top. I'm going to be very brief and very quick with this one. There is a guy here. He is called King Leopold. Toati King Leo. He is a Belgian king. This guy raises an important question that we are going to call the Congo question. Now, when wakatanga kuita colonization dzavo nekuinfiltrate materitory vanhu muAfrica for several reasons which we'll discuss later. Ndobva abvunza kuti Congo ndeani. Abvunza kuti Congo ndeani vanhu vekuPortugal vati isusu maPortuguese claimed kuti Congo was the Portuguese territory. Congo is rich in minerals. Portuguese ndobva claima kuti ndekwedu vakati we have had interest for a long time, which the Great Britain was also acknowledging and recognizing. So they recognized them as the former occupiers of Congo. But King Leopold akati imagine kuti baby ndeani. Hausana munyatsoona chifamba nemunhu because ngobuda mumwe munhu achidaiwa vantu vapanizobedi vatinotowirana anogara ari kudheni kwedu saka ndewangu handiti ndokubva waziva kuti aiwa nyaya yedu da kudiscusswa komani isusu tiri hama handiti tiri kuoccupy vanhu ava, we are not fighting against each other. Saka ngatiitei sei, ngatidiscussei. This is then what led to what is known as the Berlin Conference. Handiti ngakangane zvimwe zvese usakangane Berlin Conference BCE. Berlin Conference yakaitika rini? Conference, conference under 2 days. Berlin Conference ran for around 104 days. Because yakatanga musi wa 15 November 1884 ikanopera muna February 1885. Chii chaitora time kudai wana discuss. People were discussing the future of Africa. European powers, 14 European powers gathered, 14 powers gathered to discuss the future of Africa. Imagine how unfair it is. But the future we're going to discuss, there was no African representative, there was no African country. Unonizwa Cynthia, zvinoitwa navari vekumusha kwenyu zvokuti vanotanga kuscramble nekukupatishina variko kwachiuko iwe wakarara zvako ukaona wakuita madzikirira wapatishinwa pakaitika scramble. Right, so vaita scramble yavo vawirana chii chakadrive vanhu kuti vaite mainterest neAfrica stere. There are several reasons. Vamwe vanongodawo glory and prestige, geopolitical reasons. Then the other reason, the other factor, the driving factor was the industrial revolution yanga ichiitika. Anditika vanhu vari kugadzira mishina, vanhu vari kuita, and they know manje kuti Africa is rich in raw materials. Uko slave trade had been abolished, saka kunokwaisa kuti vanogona kuwana cheap labor. So this is why everyone was interested. Everyone is rushing. So they ran a 4-month conference. But the major resolution, because the person who called for this conference is a guy known Otto von Bismarck, who was the German chancellor at that time. Kana wakukangana stara kuti Bismarck chingofunga munhu angari busy handiti kwete ere busy signal iwe Richard, right? Ukangofunga munhu angari busy, he was a German chancellor, ndiye akafacilitate zvese handiri kubabata manje. So now these guys from this moment vabvaita resolution yekuti inini munofanira kuprova kuti kana mchinge maoccupy nzvimbo maioccupy zvechokwadi haungangoramba uchingoti ire bhebhe rangu risingana kumbochinja wigi musoro risina kana kumbochinja kana foni right handiri kuzibata. Saka wakabva wati kana vanhu muchinge mapinda munofanira kupinda mamatiradza kuti mapinda zvechokwadi haungodedzera kuti apa ngepangwa kana kungoisa kaflag, no. So there was only 2 ways of effective occupation. Number 1, vaifanira kuita deals. Vaigona madhiri nevanhu kusvika kuvatungamiriri ikoko vobva vangosvika vobva ngoti hamuri kuona chiti fungoda kapostwa vanobva vapiwa mari. So those countries pakaitwa zvemadhiri
pasina kuti forceful occupation ndo kwaizoita maprotectorate nyika dzakaita kungana nabotswana ziyadzi handitika. And then kune vanhu vanenge vada kurizisa kuti akoi mabva kupi dzokere kwamakabva isuda kuzviitira zvinhu zvedu ndo paizoitika forceful occupation yekuti pakutoita military takeover chaiyo chaiyo vanhu vakutotanga kudzvagirwa because they wanted to prove kuti they have indeed occupied a place. Ndo zvaivadhiraivha kuti vamwe vacho vavhure zvikoro vatange kuticha malanguage avo so that when people see they can see that they have occupied. So izvi zvakafast tracka and zvakaformaliza kukolonizwa kwenyika dzemuafrica. Colonization had already started but vanakabva vatanga. Handinoona kuti ndikuti conference yakapera 1885 isusu munomo vakazotanga kuyarini the period yekuma-1890s iyoyo handitika nekuti vari kuziva kuti they needed to prove kuti nzvimbo yatapiwa tapinda imo. Only 2 countries were left standing dzisina kumbobvira dzakakolonizwa, and that leaves us with one yacho ichi it chinoda zvemarasta Ethiopia, correct? The other one I'm squeezing makapusa fun. The other one was Liberia. Liberia is the only other country. Why? Because Liberia is a unique nation. It was not an official African state. Liberia was a nation yakaformwa by America for the freed African American slaves. Saka ndoko wakabvoenda wabva vanotanga kugadzisa koko. So United States treated it sort of as a moral protectorate yavo. Saka United States yaiti wakaona kwakuda kuoccupy vanobva varambidza vavo. So this is why even if you check the official language Liberia is English. Saka iwo ukabvunzwa, you now gather these facts obvunzwa to what extent did the Berlin Conference contribute to the colonization of Africa. Iwo akutaura kanyedzi kuti yakaformalize ikasimbisa zvinhu zvanga zvagara zviri kuitika pachakabva yazviformalize ikaita kuti vanhu vaite speed, vanhu vaite aggressive, vadi. So you can conclude that to a greater extent. Ndakaizaitirapa mukako